Good morning to everyone here, all the dignitaries who have come here, all the great doctors sitting in the front row who have established reputations and careers all along. I've been watching them for so long. And all the management of the Hybiz channel, business channel. You've been doing great service for the last 15 years, at least I have been associated for the last 10-12 years with you. Hyderabad Commissioner ga unnappudu kuda rendu moodu sandarbhallo Rajagopal garu vari team tho interact ayyamu. So congratulations to you for having run and grown from year to year. This channel has taken up the space for business activity, encouraging the business entrepreneurship and encouraging various fields which are associated. Like this healthcare award, healthcare management awards, I think is a kotta alochana మీ అందరికీ స్ఫూర్తి మరియు ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ లాగా ఉండే విధంగా ఈ హైబిజ్ అవార్డ్స్ని వీరు స్థాపించారు. ఈరోజు ఫస్ట్ టైం ఇది జరుగుతుంది కనుక అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అదే కాకుండా హెల్త్ కేర్ గురించి చెప్పాలంటే హైదరాబాద్ ఈజ్ అ హెల్త్ హబ్ నౌ. In fact, I have a feeling it is overtaken even Delhi or Chennai and other places. Because I myself get so many references. దేశవ్యాప్తంగా ఫోన్లు చేసి మా బ్యాచ్ మేట్స్ మాకు అపోలోకి రెఫర్ చేయండి, ఏఏజేకి రెఫర్ చేయండి, అక్కడ డాక్టర్స్ చెప్పండి అని ఎంతోమంది అక్కడ నుండి పేషెంట్స్ని ఇక్కడ పంపించడానికి ఆస్కారం ఉంది, ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు. అదే కాకుండా విదేశాల్లో కూడా ఇప్పుడు అనేక దేశాల్లో ఇండియాకు వెళ్తే బాగుంటుంది, అది కూడా హైదరాబాద్ వెళ్తే చాలా ఒక అఫోర్డబుల్ కాస్ట్లో మంచి ట్రీట్మెంట్స్ అందుతాయని ఒక రెప్యుటేషన్ ఈ నగరానికి వచ్చింది. I congratulate everyone associated with this healthcare industry, healthcare management industry, all the hospitals, the staff who has done so well in enhancing the reputation of this city and this state as a health hub. So that is something which I really appreciate and take pride. Not only that, health care and is a industry which where we can, just like we use 3 E's in traffic management, enforcement, education and engineering, we have 3 E's here. I feel those are empathy, efficiency and ethics in healthcare management. So now what is happening is there's a lot of technology which is being introduced into healthcare management. Patients are being treated at a new level, life expectancy is going up, and once technology comes in, there is danger of that human element going down, because everything becomes mechanical. Artificial intelligence is making inroads, but what remains, మానవ సేవే మాధవ సేవ అంటారు. అంటే ఆ భావం ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడు కూడా హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీలో పోగొట్టుకోవడానికి వీల్లేదు. Sometimes on some occasions we notice it, but I would suggest to all of you from my experience that aspect should never go down. It's not just about running the hospitals with the sake of making profits. There are many hospitals which don't pursue that aim. In fact, there is danger now that there are 2 areas of activity which are becoming highly commercialized. One is healthcare and one is education. These are 2 areas where no one can escape. Everyone has to go to school. Everyone falls ill, they have to come to hospitals. But at the same time, it should be affordable. And this affordability comes with the ethics, which is the 3rd E which I am talking about. I have been appealing wherever I go, I always appeal to all the industry leaders and the healthcare. ధరలు
ఏవైతే ఉన్నాయో అది తక్కువగా పెట్టాలి. పేదవాడికి వైద్యం అందే విధంగా ఉండాలి. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్, ఇప్పుడు నేను పుట్టాను, ఐ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ జజ్కి ఖానా ఆఫ్ పేట్ల బుర్జ్, గవర్నమెంట్ మెటర్నిటీ హాస్పిటల్ ఇన్ ఓల్డ్ సిటీ. My wife was also born in that hospital in 1968. So, nowadays none of us go to these government hospitals for delivery. Those who can afford it will always come to corporate hospitals. Those who go are the poor, very poor, who just can't to Nilofer, to even to Usmania, and they also under very trying circumstances are forced to come to corporate hospitals, where unfortunately sometimes unnecessary tests are prescribed. There's I come to know there are targets to meet and things like that. But I appeal to all of you again that this is something which needs to be kept in mind while doing healthcare management, because India is still a very poor country. A large number of people cannot afford it. They take loans, they put their properties at stake, they mortgage it and then take loans and come for treatment, and their entire life, families get into this debt trap. So this has to be kept in mind. It's an appeal from you, from me to all of you. Deep connection is there between the healthcare. It's almost similar like what I do myself, policing. We are both emergency services. We have to be there, we cannot escape. For instance, there's a law and order issue, or there is any other communal issue, traffic issue, policemen have to be there, whether it rains, whether there's sun, whatever it is, there's a crisis, police has to be there. Similarly, the doctors have to be there. COVID proved it. During COVID, who were the two people who were there? There's a doctor, medical person, and there's a police officer or a policeman. Only these two people were there on the road, trying to protect the people. The doctors and the healthcare managers were moving around with kits, PPE kits, and trying to treat people. And so many doctors and nurses have lost their lives. ఎంతో మంది ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు ఆ క్రమంలో. అదేవిధంగా ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ అయిన పోలీస్లో నేను అప్పుడు సిఐఎస్ఎఫ్ డెప్యుటేషన్లో ఉన్నాను, ఎయిర్పోర్ట్ సెక్టర్లో. మా సెక్టర్లోనే 44 మంది చనిపోయారు ఆఫీసర్స్. ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ ఇఫ్ యూ టేక్ 44 పీపుల్ డైడ్ during COVID due to infection. They just couldn't stop. They have to do their duties. Despite taking a lot of precautions, we saw these deaths. So these are the two health services which are highly emergent in nature. Emergency services ga bhavistam ganka manamu aa golden hour concept kanivandi, itara systems and processes evaithe unnayo avanni kuda దీంట్లో ఒక భాగంగా చేసి వెల్ఫేర్ ఆఫ్ పీపుల్ అనే కాన్సెప్ట్తో ముందుకు వెళ్తే ఈ రెండు సర్వీసెస్కి చాలా బాగుంటుందని నేను భావిస్తున్నాను. అదే కాకుండా ఈరోజు ఈ అవార్డ్స్ ఏవైతే ఇచ్చారో అది మీ పనితీరుకి, ఎవరైతే అన్సంగ్ హీరోస్ ఎవరైతే ఉంటారో, మా డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఇప్పుడు అవార్డ్స్ తీసుకునే వాళ్ళు ఆఫీసర్స్ వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ మీరు రోజువారీగా చూస్తే, ఇప్పుడే నేను వస్తున్నప్పుడు చూశాను ట్రాఫిక్ ఏ విధంగా ఉందో. పాపం ఆ కానిస్టేబుల్స్, హోంగార్డ్స్ అక్కడ నిలబడి ఎంత కష్టపడుతున్నారో నేను కల్లారా రోజు చూస్తాను, ఈరోజు మళ్ళీ చూశాను. అదేవిధంగా హాస్పిటల్స్లో ఎవరైతే పేషెంట్స్ వస్తారో వారిని చూసుకోవడానికి, వారి ఆరోగ్యాలు, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులని కాపాడుకోవడానికి వారు చేసే సేవల్లో చాలామంది ఈ హైరార్కీలో ఉంటారు, కింది స్థాయిలో. వారందరినీ గుర్తించడానికి, వారి సేవల్ని గుర్తించడానికి ఈరోజు ఈ అవార్డ్స్ స్థాపించినందుకు హైబిజ్ మేనేజ్మెంట్ వారికి, రాజగోపాల్ గారికి అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇక్కడ టీమ్ వర్క్, కమ్యూనికేషన్, టెక్నాలజీ, కంపాషన్, ఈ 3-4 అంశాలతో ఈ హెల్త్ కేర్ ఇప్పుడు it's just not a hospital, it is a system where you require professional managers, you require MBAs, it is almost like a huge establishment where so many aspects have to be coordinated for it to run properly. So I congratulate everyone who is associated with this
effort of giving Hyderabad this great name in the entire world and making it a destination for health tourism and health as a health hub. And I request everyone to keep the welfare of the people in mind and serve everyone even better. Thank you so much for inviting me, and as a chief guest for this function, I'm really delighted to be a part of it. Thank you so much. Good day.